Hola, bienvenidos. Es David con WeSpeakMachine. Estamos aquí en China en la fábrica de CIMTECH. Queremos presentarles hoy nuestra mesa de corte de cambio automático de herramientas de entry level. Es una máquina que viene con un spindle de 9 kilowatts. Tiene servomotores de 1500 watts para movimiento en todos los ejes. La mesa viene con un área de vacío completa para un 4x8 o también puede ser en 5x10. Las áreas vienen divididas en secciones que se controlan eléctricamente desde el panel aquí, con los switches. También la máquina trae un sistema de alineamiento y posición para el material, para lograr repetición en los trabajos, que se controla de aquí. Y como les expliqué, hasta 8 herramientas se pueden ser cambiadas automáticamente. Y está disponible, como les dije, en 4x8 y hasta 5x10. Cualquier información que quieran sobre la máquina, estamos a su disposición para atender cualquier pregunta que tengan. Hi, this is David with WeSpeakMachine. We're here in China at the CNTech factory to introduce you with our basic ATC machine. This machine comes in a 4x8 configuration, also in a 5x10. It's an ATC machine with up to 8 tools for automatic change. Has a 9 kilowatt spindle, and each axis is powered by a 1500 watt servo. The machine comes with different areas for the vacuum. They can be controlled here from the switches on the control panel, each individual. And it also comes with a system to align the material to keep the repetition of the jobs always aligned to the same position. Also comes with all the standards, automatic lubrication, connection for vacuum pumps, depending on which vacuum you're requiring for the kind of job you're making. So give us a phone call, send us an email, and we can give you some more information. Hello everyone. We're here taking a look at the CIMTECH basic model with ATC. I want to show you a couple of features the machine has. Starting by the vacuum table. The vacuum table has an improved design to allow vacuum to run all through the material to get a better vacuum hold down. It's a one-piece table. This table will be divided by rubber gaskets on the different areas. Now these different areas, in this case, is a 4x8. And the case of the 4x8 is 4 sections, and these 4 sections are going to be controlled by these 4 buttons and the control panel here. Also from the control panel we have access to the positioning pins that all the machines come standard with. This allows you repetition and alignment every time, so you can do flipping operations if you require. It comes with 3 in the front and 4 on the side all the way down. The table is designed to put vacuum all the way to the edges, and this pattern here allows vacuum to come right underneath the blocks, so the vacuum can be distributed in a much better way. Hello everyone, this is David with WeSpeakMachine. We are here in China at the factory taking a closer look to the standard ATC entry-level machine. We're going to take a look at some of the features. This machine, like we explained before, it comes with a powerful 9 kilowatt spindle. Also comes with 1500 watt servo drivers in all axes. We have these grease traps here all through the machine to avoid any oil and lubrication to drop onto the material. The capacity is for 8 tool change. And the vacuum table is divided, in this case it's a 4x8, so it's divided into 4 sections. They are controlled electronically. The new vacuum table design comes in a one-piece table for better distribution of the vacuum. And also it comes with this cross design to allow the vacuum to come underneath, also for better distribution
of the vacuum. It comes with the grease, automatic greasing system. And here we have the cabinet with all the controls. From here we control each individual vacuum section. And from here we can start and stop the vacuum pump. And from here we have the pins for alignment and go up and down. Thank you for watching. Hola a todos, bienvenidos. Es David con We Speak Machine. Estamos aquí en China mirando más cercamente la máquina de CIMTECH de entry level con cambio automático de herramienta. Vamos a ver un poquito más en detalle las partes, empezando por la mesa de vacío. Es un diseño de mesa de vacío en una sola pieza para que se distribuya mejor el vacío, para que sujete mejor. También la máquina viene con este diseño aquí de cruz. Esto permite que el vacuum se meta aquí por debajo mejor y para que se distribuya. La mesa también trae pines de alineamiento, 3 en el frente y 4 en el costado, para mantener las placas alineadas en cada cambio. Las áreas de vacío se controlan eléctricamente desde aquí con switches, y esto controla la subida y bajada de los pines de alineamiento. Estas son las áreas de vacío una por una. La máquina tiene un espindo de 9 kilowatts, bien potente para que pueda hacer todo tipo de trabajo. Los motores que mueven la máquina son servos de 1500 watts cada uno en cada eje. Como pueden ver, bien poderoso. Y la máquina trae muchas conveniencias, como por ejemplo las bandejas que están aquí para, en el caso de que el aceite caiga de uno de los rieles, no caiga sobre material arruinando material. Tiene una debajo del cabezal y otra aquí de punta a punta de la máquina para protección. Aquí se encuentran los 8 cambios de herramientas. Viene con sistema de engrasamiento automático. Y por aquí atrás tenemos el panel de acceso, la entrada de vacío y la conexión de aire.